El Capitan Jake Morrison Maraba Fijamenti la Pantalla frente a él. Las cifras no tenían sentido. Su nave, la USS Discovery, llevaba 3 meses viajando por el espacio en busca de nuevos planetas. Se suponía que era una misión sencilla. Encontrar unas cuantas rocas flotando alrededor de una estrella, tomar fotos, y volver a casa. Pero el planeta que tenían debajo no era solo una roca. Capitán, tien que ver esto, dijo Lisa Harper. Era la oficial científica de la nave y parecía preocupada. Lisa llevaba 20 años estudiando el espacio. Y no había mucho que pudiera sorprenderla. Jake se acercó a su puesto. Los demás miembros de la tripulación en el puente se giraron para escuchar. Solo había 12 personas en la Discovery, y todos se conocen bien. ¿Qué ocurre, Lisa? Preguntó Jake. Lisa señaló su pantalla. Hay edificios ahí abajo. Grandes, pero son antiguos. Muy antiguos. ¿Cómo de antiguos? Preguntó Jake. La computadora dice que quizás 10 millones de años. Tal vez más. El puente quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Los humanos solo llevaban unos 200 años viajando entre las estrellas. Habían conocido a otras razas alienígenas, pero ninguna de ellas era tan antigua. La civilización más antigua conocida era el Imperio Voran, y solo llevaban existiendo unos 50,000 años. ¿Estás segura? Preguntó Jake. Lisa asintió. Los edificios son subterráneos, pero nuestros sensores pueden verlos. Son enormes. Algunos son tan grandes como ciudades. Jake miró el planeta en la pantalla principal. Parecía normal. Marrón y verde con nubes blancas. Nada especial. Pero si Lisa tenía razón, este podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Podemos aterrizar? Preguntó Jake. Sí, señor. El aire es respirable. La gravedad es similar a la de la Tierra. Jake tomó una decisión. Preparan el equipo de aterrizaje. Vamos a bajar. 2 horas después, Jake se encontraba en la superficie del planeta con otros 3 miembros de la tripulación. El Dr. Ryan Cole era el experto de la nave en civilizaciones antiguas. La Dra. Amy Watson estudiaba idiomas. El jefe de seguridad, Ben Taylor, llevaba un arma, por ese acaso. El lugar de aterrizaje parecía vacío, solo hierba y árboles, pero sus sensores indicaban que los edificios estaban justo bajo sus pies. Allí, dijo Ryan, señalando una pequeña colina. La entrada debería estar por allí. Caminaron hacia la colina. Al principio, Jake no vio nada. Entonces, Amy gritó. Por aquí. Hay algo en la roca. Jake miró hacia donde ella señalaba. Había una línea en la cara de la roca. Era perfectamente recta. No era natural. Ryan pasó su escáner por la línea. Y es una puerta, una muy grande. ¿Cómo la abrimos? Preguntó Jake. Amy se acercó a la puerta. Al aproximarse, ocurrió algo asombroso. La línea empezó a brillar. Luego, sin emitir sonido alguno, una sección de la roca se deslizó hacia un lado. Detrás había un pasillo. Las paredes eran lisas y blancas. Unas luces se encendieron automáticamente a medida que se acercaban. ¿Cómo supo que tenía que abrirse? Preguntó Ben. Mantenía su arma lista. No lo sé, dijo Amy. Pero parecía pensativa. Quizás estaba esperando a alguien. Entraron en el pasillo. Era lo suficientemente ancho como para que 10 personas caminaran una al lado de la otra. El techo estaba muy por encima de sus cabezas. Todo parecía nuevo, como si hubiera sido construido ayer. Esto no parece tener 10 millones de años, dijo Jake. Los materiales no son normales, dijo Ryan,
estudiando sus lecturas. No se deterioran como la materia normal. Podrían durar para siempre. Caminaron durante 10 minutos. El pasillo se dividía en muchos caminos, but a mí parecía saber qué dirección tomar. Los guío más adentro del complejo. ¿Cómo sabes hacia dónde ir? Preguntó Jake. A mí se encogió de hombres. Simplemente lo siento. ¿Cómo si hubiera estado aquí? Finalmente, llegaron a una sala enorme. El techo era tan alto que no podían verlo en la oscuridad de arriba, pero las paredes estaban cubiertas de escritura y dibujos. Ryan comenzó a tomar fotos de inmediato. Esto es increíble. Miren estos símbolos. Amy se acercó a la pared. Sus ojos se abrieron de par en par. Conozco algunos de estos. ¿A qué te refieres? Preguntó Jake. Estos símbolos se parecen a la escritura humana antigua de hace miles de años, pero eso es imposible. En el centro de la sala había una gran mesa o escritorio. Estaba hecho del mismo material blanco que las paredes. Amy caminó hacia él. Cuidado, advirtió Ben. Amy extendió la mano y tocó la superficie de la mesa. De inmediato, la sala se llenó de luz. Pantallas holográficas aparecieron en el era su alrededor. Mapas estelares, imágenes y flujos de texto en idiomas que nunca habían visto. Pero parte del texto estaba en inglés. Jake leyó una de las pantallas flotantes. Archivo del dominio tirano. Acceso concedido por coincidencia genética. Tirano, dijo Ryan. Eso significa tierra. Amy seguía tocando la mesa. Aparecieron más pantallas. Jake vio imágenes de naves espaciales que no se parecen en nada a los destinos humanos, mapas de sistemas estelares que no reconoce. Y por todas partes, los mismos símbolos que Amy dijo que parecen escritura humana antigua. Amy, retrocede, dijo Jake. Amy retiró la mano, pero las pantallas permanecieron activas. Capitán? La voz de Lisa llegó a través de sus comunicadores. ¿Están viendo esto? ¿Ver qué? Preguntó Jake. El planeta acaba de iluminarse como un árbol de Navidad. Todos nuestros sensores se han vuelto locos. Y es como si el mundo entero acabara de despertar. Jake miró alrededor de la sala. Aparecían más pantallas a cada segundo. La cantidad de información era abrumadora. Ryan, ¿puedes entender algo de esto? Preguntó Jake. Ryan estaba estudiando los mapas estelares. Su rostro estaba pálido. Capitán, estos mapas son precisos, muestran colonias en miles de mundos. Pero según esto, todas estaban controladas por una sola civilización. ¿Cuál? Preguntó Jake. Ryan lo miró con sorpresa en los ojos. Los humanos, señor. Según esto, los humanos construyeron un imperio que abarcaba la mitad de la galaxia. Hace 10 millones de años. Jake sintió que su mundo cambiaba en ese momento. Todo lo que creían saber sobre la historia humana estaba equivocado. Los humanos no eran nuevos en las estrellas. Habían estado aquí antes, mucho antes, y de alguna manera lo habían olvidado todo. Jake y su equipo paran 6 horas en el complejo subterráneo antes de regresar a la discovery. Trajeron consigo miles de imágenes y registros de datos. La computadora de la nave trabajó toda la noche tratando de traducir la información. Lisa Harper no había dormido. Estaba sentada en el laboratorio de ciencias, mirando los escaneos genéticos de la instalación. Los resultados eran imposibles, pero también eran innegables. Capitán, llamó cuando Jake entró al laboratorio. Tien que ver esto. Jake parecía cansado. Llevaba 15 horas despierto tratando de entender lo que habían encontrado. ¿Qué ocurre, Lisa? Los marcadores genéticos en esa instalación son humanos.
No similars a los humanos. No cercanos a los humanos. Son adn exactamente humano. Jake esse cento pasadamente en una silla. Como, yes, eso posible? No lo sé. Pero hey mas. Lisa mostró otra pantalla. La tecnología de ahí abajo no es solo antigua. Está avanzada más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Los materiales, los sistemas de energía, incluso las luces, están miles de años por delante de nuestra ciencia actual. La DRA. Amy Watson entró al laboratorio con una tableta. Parecía emocionada y asustada al mismo tiempo. He estado trabajando en el idioma dijo. El sistema de escritura en esa instalación se basa en lenguas humanas antiguas de la Tierra. Lenguas que se extinguieron hace miles de años. ¿Qué lenguas? Preguntó Jake. Todas. Sánscrito, griego antiguo, jeroglíficos egipcios, incluso otras más antiguas de las que solo hemos encontrado fragmentos. Pero están combinadas de una manera que cree algo nuevo, algo más avanzado. Amy se sentó y les mostró su tableta. Miren esto. Encontré cartas estelares que muestran todos los mundos habitados en esta parte de la galaxia. Pero estas cartas tienen millones de años. Jake estudió las cartas. Reconoció algunos de los sistemas estelares. Eran lugares donde los humanos tenían colonias ahora. Pero según estas cartas, los humanos habían estado allí mucho antes. Hay algo más, continuó Amy. Encontré registros personales, como entradas de un diario. Son de alguien llamada comandante, Elena Rodríguez. ¿Qué dicen? Preguntó Lisa. Amy leo desde su tableta. La guerra impera cada día. El devorador ha tomado doce sistemas más. Nuestras flotas no pueden detenerlo. El Consejo ha tomado una decisión. Usaremos el gran olvido. ¿El gran olvido? Preguntó Jake. Creo que significa que eligieron olvidar a propósito, dijo Amy. Miren esta entrada. Esta fachada justo antes de que terminen los registros. Amy leo de nuevo. Hemos elegido nuestro mundo refugio. Es pequeño y corriente, perfecto para esconderse. Los archivos genéticos están en su lugar. Nuestros hijos comenzarán de nuevo, pero no nos recordarán. Pensaron que son primitivos. Crecerán lento y cuidadosamente. Cuando estén listos, encontrarán lo que hemos dejado para ellos. El laboratorio quedó en silencio. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que la Tierra es este mundo refugio? Preguntó. Eso creo, dijo Amy. Las cartas estelares muestran un pequeño planeta en la ubicación correcta. Lo llaman refugio. El teniente comandante Ben Taylor entró al laboratorio. Era el historiador de la nave y había estado estudiando los registros militares de la instalación. Capitán, tien que oír lo que encontré. Ben dijo. Estos registros hablan de algo llamado el dominio terreno. Era un imperio humano que controlaba más de 5,000 sistemas estelares. ¿5,000? Dijo Jake. Eso es más que todas las civilizaciones alienígenas conocidas juntas. Se pone peor, continuó Ben. Según estos registros, el dominio terreno creó a la mayoría de las especies alienígenas que conocemos hoy. Lisa levantó la vista de su escáner genético. ¿Los creó? Los registros hablan de elevar especies primitivas, tomar animales y hacerlos inteligentes, guiar su evolución. Los claxons, los cephrians, incluso los vorthons. Todos fueron creados o ayudados por los antiguos humanos. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver el planeta donde habían hecho su descubrimiento, un mundo que guardaba los secretos del verdadero pasado de la humanidad. ¿Qué les pasó? Preguntó. ¿Por qué desaparecieron? El devorador, dijo Amy.
Se menciona en cientos de registros. Algo que se comía sistemas estelares enteros. Los antiguos humanos lucharon contra el durante miles de años, pero no pudieron ganar. Así que huyeron. Dijo Lisa. Se escondieron en la tierra y se hicieron olvidar todo. No todo, dijo Ben. Dejaron estas instalaciones, archivos llenos de conocimiento y tecnología. Creo que planearon que sus descendientes los encontraran algún día. Jake se volvió hacia su tripulación. ¿Cuántas de estas instalaciones hay? Los registros mencionan docenas, dijo Amy. Quizás cientos. Están ocultas por toda la galaxia. Antes de que alguien pudiera responder, el sistema de comunicaciones de la nave se activó. Era la capitana Sandra Brooks de la nave de exploración USS Pathfinder. Discovery, aquí Pathfinder. ¿Reciben nuestra transmisión? Jake presionó el botón de comunicación. Te oímos, Pathfinder. ¿Cuál es tu estado? Capitán Morrison, tenemos una situación. Encontramos algo en Kepler 186f, un complejo subterráneo. Tecnología antigua. Pero aquí está lo extraño. Cuando nuestra linguista tocó uno de los paneles de control, se activó automáticamente. Jake miró a su equipo. Todos tuvieron el mismo pensamiento. Capitana Brooks, ¿su linguista era humana? Preguntó Jake. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Necesitamos hablar. ¿Puedes venir en nuestra ubicación? Ya estamos en camino. Deberíamos llegar en 6 horas. Jake terminó la comunicación y miró a su tripulación. Está sucediendo en todas partes, dijo. Otras tripulaciones humanas están encontrando estas instalaciones. Los sistemas antiguos están despertando porque los humanos los están tocando de nuevo. Amy parecía preocupada. Capitán, hay algo más en los registros. El devorador no fue destruido. Fue atrapado, escondido en un lugar entre dimensiones. ¿Qué significa eso? Preguntó Lisa. No estoy segura, pero los registros dicen que la prisión requiere mantenimiento, revisions regulares para mantenerla segura. Y esas revisions no se han hecho en 10 millones de años. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombres. Habían descubierto que los humanos no eran recién legados a la galaxia. Eran los gobernantes originales, los creadores de muchas especies alienígenas y los guardianes de un terrible secreto. Y ahora, ese secreto estaba despertando. La noticia se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. En 2 semanas, cada colonia humana sabía sobre las antiguas instalaciones. La presidenta Karen Phillips convocó una reunión de emergencia en la Tierra. La Cámara del Consejo Global nunca había estado tan llena de rostros preocupados. El almirante Steve Brooks estaba en el centro de la sala. Detrás de él, una gran pantalla mostraba imágenes de 17 sitios antiguos diferentes que las tripulaciones humanas habían descubierto. La situación es clara, dijo el almirante Brooks. No somos quienes pensábamos que éramos. Nuestros antepasados una vez gobernaron la mitad de la galaxia. Tenían tecnología que apenas podemos entender, y la dejaron toda para que la encontráramos. La presidenta Phillips parecía cansada. Llevaba 3 días seguidos en reuniones. ¿Qué seguir, almirante? Preguntó. Deberíamos reclamar nuestro derecho de nacimiento. Estas instalaciones contienen armas y naves que podrían convertirnos en la fuerza más poderosa de la galaxia. Los alienígenas nos han estado tratando como niños. Y es hora de que aprendan la verdad. El Dr. Frank Morrison se levantó de su asiento. Era el humano menor de Jake y uno de los mejores científicos de la Tierra. Con el debido respeto, almirante, ese es exactamente el enfoque equivocado, dijo Frank.
He estado estudiando los datos biológicos de estos sitios. Los antiguos humanos no solo gobernaron la galaxia, la cambiaron. Crearon la mayoría de las especies que conocemos hoy. ¿A qué se refiere? Preguntó la presidenta Phillips. Frank activó su propia pantalla. Mostraba gráficos genéticos de docenas de especies alienígenas. Los yaxons eran originalmente solo insectos. Los zephyrians eran simples seres de energía. Los vorthons eran reptiles primitivos. Pero alguien los cambió, los hizo inteligentes, guió su evolución durante miles de años. Los antiguos humanos, dijo el almirante Brooks. Sí. Y eso significa que cada especie alienígena en la galaxia nos debe su inteligencia. No somos solo otra raza tratando de encontrar nuestro lugar. Somos sus creadores. La sala estalo en discusiones. Algunos miembros del Consejo parecen emocionados, otros horrorizados. Mientras tanto, en el mundo fronterizo de Nuevo Texas, Mary Johnson estaba teniendo el peor día de su vida. Era una simple granjera que cultivaba maíz y criaba ganado. Su mayor preocupación era si lograría lo suficiente para sus cultivos. Hoy, su granja estaba rodeada de científicos del gobierno y vehículos militares. Señora, necesitamos que entienda, dijo el Dr. Carl Davis, el científico principal. La instalación bajo su tierra es una de las más grandes que hemos encontrado. Contiene tecnología que podría cambiarlo todo. Mary estaba en su Porsche, sosteniendo una taza de café. Tenía 60 años y había vivido en esa tierra toda su vida. Mi abuelo construyó esta granja, dijo. Su abuelo antes que él. ¿Me está diciendo que vivían encima de una ciudad antigua? Sí, señora. La instalación se extiende por miles bajo tierra. Ha estado aquí por miles de años. Mary suspiró. ¿Qué necesitan de mí? Permiso para activar los sistemas principales. Creemos que podría haber algo importante ahí abajo. Mary miró su granja. El maíz crecía bien este año. El ganado estaba sano. Era una vida simple y pacífica. ¿Lastimera a mis animales? Preguntó. No creemos que lo haga. Pero no podemos estar seguros. Mary lo pensó por un largo momento. Luego asintió. Hagan lo que tengan que hacer. El Dr. Davis y su equipo se pusieron a trabajar. Habían encontrado la sala de control principal enterrada bajo el granero de Mary. Era mucho más grande que la instalación que el equipo de Jake había descubierto. Cuando activaron la consola central, sucedió algo inesperado. Una señal salió disparada de la instalación. Viajó más rápido que la luz, llegando a toda la galaxia en segundos. La señal era un mensaje, una baliza de llamada. Contenía coordenadas y instrucciones en el antiguo idioma humano. Todos los gobiernos alienígenas de la galaxia detectaron la señal. En cuestión de horas, la Confederación de Mundos celebraba una sesión de emergencia. El primer ministro Vector del Imperio Voronesi presentó ante los líderes alienígenas reunidos. Sus rasgos reptilianos mostraban ira y miedo. Esta señal provino del espacio humano, dijo. Contiene tecnología que no entendimos. ¿Qué están planeando los humanos? La alta concentración de los zephyrians flotaba en su forma de energía. Su voz era como música, pero transmitía preocupación. Nuestros textos antiguos hablan de los padres de las estrellas, dijo. Seres que vinieron del vacío y nos dieron el don del pensamiento. La señal coincide con las descripciones de nuestras leyendas más antiguas. La reina Shiktak de los claxons zumbaba nerviosamente. Su cuerpo insectoide temblaba. La memoria de la colmena recuerda, dijo. Hace mucho tiempo, cuando solo éramos cosas que se arrastraban, gigantes vinieron del cielo. Nos cambiaron,
Nos hicieron más de lo que éramos. ¿Podrían los humanos ser esos gigantes? El primer ministro Vector golpeó la mesa con su mano con garras. Imposible. Los humanos son jóvenes débiles. Solo han estado en el espacio por 2 siglos. Entonces explica la señal, dijo Zara. Explica cómo tienen tecnología que es anterior a nuestras civilizaciones más antiguas. De vuelta en la Tierra, el almirante Brooks recibía informes de todo el espacio humano. La señal de Nuevo Texas había activado sistemas inactivos en docenas de mundos. Antiguas fábricas se estaban poniendo en línea. Sistemas de armas se estaban encendiendo. Naves que habían estado enterradas durante millones de años estaban arrancando sus motors. Presidente Phillips, tiene que ver esto, dijo el almirante Brooks. Lo mostró lecturas del sistema de Júpiter. Algo masivo se movía en el cinturón de asteroides. Algo que había estado oculto allí durante años. ¿Qué es? Preguntó la presidenta Phillips. Un estero. Las computadoras estiman que es del tamaño de la luna de la Tierra. Ha estado construyendo naves automáticamente durante la última semana. ¿Construyendo qué tipo de naves? El almirante Brooks pareció sombrío. Naves de guerra, cientos de ellas. Why, están usando tecnología que no entendimos. La presidenta Phillips sintió el peso de la historia sobre ella. En solo 2 semanas, la humanidad había pasado de ser un actor pequeño en la política galáctica a ser potencialmente la fuerza más poderosa de la galaxia. Pero el poder conllevaba responsabilidad. Why la responsabilidad conllevaba consecuencias. En el mundo alienígena de Zephyr Prime, antiguos monumentos reachonaban a la señal humana. Cristales que habían estado oscuros durante milenios comenzaron a brillar. Los Zephyrians se reunieron alrededor de su santuario más antiguo, leyendo inscripciones que habían sido taladas antes de que su historia registrada comenzara. Las inscripciones hablaban del día en que los padres de las estrellas regresarían. Traerían un gran cambio a la galaxia. Pero las inscripciones también levaban una advertencia. Con el regreso de los padres de las estrellas vendría el déspota de su antiguo enemigo, aquel al que llamaban el devorador de mundos. Y en algún lugar en los oscuros espacios entre dimensiones, algo se agitó. La flota alienígena llegó a la Tierra 3 días después. 200 naves de todas las especies principales de la galaxia. No vinieron como invasores, sino como vecinos muy preocupados. La embajadora Helen Cruz estaba en el edificio de las Naciones Unidas, mirando las naves en órbita. Había sido la principal diplomática de la Tierra durante 10 años. Nunca se había enfrentado a algo así. Fueron respuestas, dijo la presidenta Phillips detrás de ella. Los vorans amenazan con la guerra si no explicamos la señal. Los Zephyrians creen que somos dioses que regresan a reclamar a nuestros hijos. Los claxons quieren adorarnos. Helen se dio la vuelta. ¿Qué les decimos? La verdad. Ya no tenemos otra opción. La reunión tuvo lugar en la Estación Espacial Unidad, a medio camino entre la Tierra y la flota alienígena. Helen se sentó frente a los seres más poderosos de la galaxia. Se sintió muy pequeña. El primer ministro Vector habló primero. Su voz era airada y suspicaz. Expliquen la señal, humanos. Expliquen cómo su especie primitiva tiene tecnología que nuestros mejores científicos no pueden entender. Helen respiró hondo. No somos primitivos. Nunca lo fuimos. Somos sus antepasados. La sala estalló en un clamor. Voces alienígenas se alzaron con ira, miedo y incredulidad. El zumbido de la reina Shiktak cortó el caos. La memoria de la colmena no miente. Usted son los padres de las estrellas. Nos hicieron lo que somos.
La forma de energía de la alta considera zara pulsaba con confusión. Pero, ¿por qué fingieron ser débiles? ¿Por qué nos dejaron creer que eran recién legados? ¿Por qué nos estábamos escondiendo? Dijo Helen. De algo que casi nos destruyó hace 10 millones de años. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de los archivos antiguos. Sistemas estelares en llamas. Mundos enteros consumidos por la oscuridad. Lo llamamos el devorador. Se comía civilizations como un virus. Nuestros antepasados lucharon contra él durante miles de años y no pudieron ganar. Así que tomaron una decisión desesperada. Lo escondieron y luego se escondieron a sí mismos. El primer ministro Vector se inclinó hacia adelante. ¿Dónde lo escondieron? En una prisión entre dimensiones. Pero la prisión necesita mantenimiento, y nadie la ha revisado en 10 millones de años. Mientras los diplomáticos discutían, el capitán Jack Harris y su tripulación descubrieron su mal se habían puesto las cosas. La USS Intrepid investigaba lo que todos pensaban que era un sistema de agujero negro natural en el sector Cygnus. Capitán, estas lecturas están todas mal, dijo la oficial científica Linda Torres. Este no es un agujero negro natural. Es artificial. Jack estudió los datos en su pantalla. El agujero negro estaba rodeado por estructuras que parecían máquinas masivas. Eran más grandes que planetas. ¿Qué son esas cosas? Preguntó. Creo que son sistemas de contención, dijo Linda. Como cadenas que sujetan algo. ¿Cadenas para qué? Antes de que Linda pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Capitán, estamos detectando fluctuaciones masivas de energía, gritó el navegante Pete Williams. Algo se está moviendo dentro del agujero negro. En la pantalla principal, podían ver el espacio alrededor del agujero negro comenzando a ondularse como el agua. Las enormes estructuras de contención brillaban con luces de advertencia que habían estado apagadas durante millones de años. Saquenos de aquí, ordenó Jack. Pero mientras la Intrepid giraba para irse, algo se extendió desde el agujero negro. No era algo físico, sino una presencia que tocó sus mentes. La tripulación sintió un hambre abrumadora, una necesidad de consumir y destruir que era más antigua que su especie. Por un instante, entendieron contra que habían estado luchando los antiguos humanos. Informa la tierra de inmediato, dijo Jack cuando estuvieron a salvo. Emergencia Código Negro. De vuelta en la estación Unidad, Helen mostraba a los alienígenas más registros de los archivos antiguos. El ambiente en la sala había cambiado de aire amido. El devorador está despertando, dijo. Nuestras naves detectaron actividad en el sitio de la prisión. Los sistemas de contención están fallando. El Dr. Ryan Cole, que había volado desde la nave de Jake, se levantó para dirigirse a los alienígenas. Encontramos algo más en los archivos, dijo. Los antiguos humanos dejaron instructions. Sabían que este día llegaría. Ryan activó otra pantalla. Mostraba diagramas técnicos del sistema de la prisión. Los sistemas de contención necesitan ser reconstruidos cada pocos millones de años. Los antiguos humanos planearon que sus descendientes hicieran este mantenimiento. Pero lo olvidamos todo. No sabemos cómo repararlos. Entonces estamos todos condenados, dijo una voz desde el fondo de la sala. Era el general Paul Anderson, uno de los líderes militares de la tierra. Había legado con un grupo de oficiales humanos que no estaban de acuerdo con el enfoque diplomático. No necesariamente, continuó el general Anderson. Los archivos antiguos nos están enseñando su tecnología. Las naves y armas humanas se vuelven más poderosas cada día. Quizás es hora de terminar lo que nuestros antepasados comenzaron.
Quer lucar contra esa cosa? Pregunto al primer ministro Vector. Quiero reclamar nuestro derecho de nacimiento, dijo Anderson. Los humanos construyeron el imperio más grande de la historia galáctica. Creemos a la mayoría de las especies en esta sala. Y es hora de que todos recuerden su lugar. El zumbido de la reina Shiktak se volvió excitado. Sí, los padres de las estrellas han regresado para guiarnos. La colmena los seguirá. Pero la alta considera zara pulsaba con preocupación. Los textos antiguos advierten sobre esto. Cuando los padres de las estrellas regresen con ira, la galaxia arde. Helen se levantó rápidamente. El general Anderson no habla por todos los humanos. No vinimos aquí a reclamar un imperio. Vinimos a advertirles del peligro que todos enfrentamos. El peligro que ustedes creen, dijo fríamente el primer ministro Vector. El peligro del que nuestros antepasados lucharán por protegerlos, replicó Helen. Podrían haber dejado que el devorador consumiera la galaxia. En cambio, sacrificaron su imperio para salvarla. El Dr. Frank Morrison, que había estado en silencio hasta ahora, activó su propia pantalla. Mostraba escaneos genéticos de toda la galaxia. Los antiguos humanos no solo crearon sus especies, dijo. Los diseñaron para trabajar juntos. Sus diferentes habilidades se complementan entre sí. Los Zephyrians pueden interactuar con sistemas de energía. Los Klaxons pueden coordinar proyectos masivos. Los Vorans pueden construir cualquier cosa. ¿Qué estás diciendo? Preguntó la reina Shiktak. Estoy diciendo que quizás nuestros antepasados planearon este momento. Quizás sabían que cuando el devorador despertara, sus hijos necesitarían trabajar juntos para detenerlo. El general Anderson se rió con risa. ¿Trabajar juntos? Estos alienígenas paran los últimos 2 siglos tratándonos como niños primitivos. Ahora quieres que los salmos. Ahora quiero que nos salmos a todos, dijo Frank, inclinándonos a nosotros mismos. La voz del capitán Jack Harris de repente llegó a través del sistema de comunicación. Estación Unidad, aquí la intrépid. Tenemos una situación de código negro. La prisión está falando más rápido de lo que pensábamos. Estimamos un fallo total de contención en 6 meses. La sola quedo en silencio. 6 meses para salvar la galaxia de una fuerza que casi la había destruido hace 10 millones de años. Helen miró alrededor de la sala a los rostros de los hijos de la humanidad. Algunos mostraban miedo, otros mostraban ira, unos pocos mostraban esperanza. Tenemos 6 meses para decidir, dijo. Repetimos los errores del pasado o intentemos algo nuevo? Fuera de la estación, naves antiguas continuaban emergiendo de bases ocultas por toda la galaxia. La tecnología de los padres de las estrellas estaba despertando, pero también lo hacía su mayor enemigo. La elección que determinaría el destino de cada ser vivo en la galaxia estaba a punto de tomarse. La prisión estaba desmoronando. La comandante Lisa Parker observaba las lecturas en su pantalla con creciente horror. Una flota conjunta de naves humanas y alienígenas permanecía en el espacio cerca del sistema de contención defectuoso. Habían pasado 3 meses desde la reunión de emergencia, y las cosas empeoraban cada día. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó el capitán Jake Morrison. Su nave, la Discovery, era ahora el buque insignia de la flota combinada. Quizás 2 semanas, dijo Lisa. Las lecturas de energía están por las nubes. Lo que sí que este ahí dentro está empujando con más fuerza contra las paredes que lo rodean. Las antiguas máquinas de contención estaban cayendo a pedazos. Algunas ya habían apagado. Otras echaban chispas, y humo mientras intentaban contener algo que no debería existir. Jake miró a los representantes de cada especie principal.
Levaban misis trabajando juntos, pero el progreso era lento. La tecnología antigua era demasiado compleja. Incluso con todo su conocimiento combinado, apenas podían entender cómo funcionaba la prisión. Informed de los equipos técnicos, dijo la DRA. Amy Watson. Había estado liderando los esfuerzos de traducción. Los sufrians han descubierto cómo interactuar con los sistemas de control mental, dijo Amy. La mente culmina de los claxons puede coordinar reparaciones en múltiples sitios. Los vorthans han estado reconstruyendo las contenciones físicas. ¿Y los humanos? Preguntó la alta concentradora. Su forma de energía pulsaba con preocupación. Tenemos acceso a los controls maestros, dijo Jake. Los sistemas antiguos nos reconocen como los constructores originales. Pero hay un problema. Jake activó una pantalla holográfica que mostraba los planos de la prisión. El sistema fue diseñado para ser mantenido por el dominio tirano. Require un control total sobre la galaxia. Cada especie, cada mundo, cada nave tenía que seguir órdenes exactas para mantener la prisión estable. Los rasgos reptilianos del primer ministro Vector mostraban IRA. ¿Está diciendo que debemos volver a ser sus esclavos? Eso es lo que requiere el diseño original, dijo Jake. Pero no queremos eso. El general Anderson, que había estado liderando la facción militar de los Humanos, dio un paso adelante. Habla por ti mismo Morrison. Nuestros antepasados construyeron esta prisión. Construyeron este imperio. Si necesitamos restaurar ambos para salvar la galaxia, entonces eso es lo que haremos. No, dijo una nueva voz. Era el Dr. Frank Morrison, el hermano de Jake. Había estado estudiando los registros más antiguos de los archivos. Encontré algo, dijo Frank. Registros personales de la comandante Elena Rodríguez. Fue una de las últimas líderes del dominio tirano. Frank reprodujo una grabación de audio. La voz era claramente humana, pero hablaba con un acento de hace 10 millones de años. El dominio ha fracasado, decía la voz. Gobernamos a través del miedo y el control, pero eso no debilitó. El devorador se alimenta del conflicto y la dominación. Cuanto más lo combatimos con fuerza, más fuerte se volvía. La grabación continuó. Hemos decidido intentar algo nuevo. Nos esconderemos y dejaremos que nuestros hijos crezcan de manera diferente. Cuando regresen, no deben repetir nuestros errores. Deben encontrar una nueva forma. ¿Una nueva forma de hacer qué? Preguntó la reina Chictac. Frank miró a todas las especies representadas en la flota. De trabajar juntos, de verdad. No como gobernantes y siervos, sino como iguales. Imposible, dijo el general Anderson. El sistema de la prisión requiere una coordinación total. Una sola mente a control de todo. ¿Y si no tiene que ser una sola mente? Dijo el doctor Ryan Cole. Había estado estudiando las especificaciones técnicas. ¿Y si pudiéramos modificar el sistema? Ryan les mostró su investigación. Los claxons ya funcionan como una inteligencia colectiva. Los Ceprians pueden compartir pensamientos a través de vastas distancias. Incluso los humanos hemos estado aprendiendo a trabajar juntos de manera diferente a como lo hicieron nuestros antepasados. ¿Quieres reemplazar el sistema de control central? Se dio cuenta Lisa. No reemplazar, expandir. En lugar de un emperador controlando todo, creamos una red. Cada especie aporta sus fortalezas. Todos tienen voz. El primer ministro Rectar se levantó enojado. Esto es una locura. No se puede rediseñar una prisión de 10 millones de años en 2 semanas. Podemos intentarlo, dijo Jaque. O podemos restaurar el viejo sistema y repetir la historia. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota. ¡Contacto!, gritó el navegante Pete Williams desde la Intrepid. Algo está atravesando la barrera de contención. En la pantalla principal, podían ver un zarcillo oscuro extendiéndose desde la prisión. Tocó uno de los asteroides cercanos, y la roca simplemente desapareció. No fue destruida ni rota en pedazos. Dejó de existir. Todas las naves,
retrocedan, ordenó Jake, pero era demasiado tarde. El zarcillo se extendió hacia la nave más cercana, un crucero Vortan. La tripulación gritó a través de los canales de comunicación mientras su nave comenzaba a disolverse. Y entonces sucedió algo inesperado. Las naves Ceprian formaron una barrera de energía por alrededor de la nave moribunda. Los cazas Klaxon pulularon en perfecta coordinación para evacuar a la tripulación. Las naves humanas proporcionaron fuego de cobertura mientras los ingenieros Boran trabajaban para contener la brecha. Por primera vez en la historia galáctica, todas las especies trabajaron como una sola unidad sin que nadie diera órdenes. El zarcillo se retiró de nuevo a la prisión. Funcionó, dijo Lisa asombrada. Cuando actuamos juntos, de verdad, no pudo tocarnos. Frank estaba estudiando las lecturas. El devorador se alimenta del conflicto y la división, pero la cooperación lo debilita. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer, dijo Jake. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas de la historia galáctica. Ingenieros de todas las especies trabajaron sin descanso para modificar la antigua prisión. En lugar de un sistema de control central, construyeron una red que conectaba cada mundo, cada nave, cada mente que estuviera dispuesta a participar. Los Ceprians proporcionaron los enlaces mentales. Los Klaxons coordinaron el trabajo. Los Borans construyeron el hardware. Los humanos proporcionaron los códigos de acceso y la coordinación general. Pero no fueron solo las especies principales. Civilizaciones más pequeñas se unieron a la red. Incluso planetas individuales y estaciones espaciales sumaron su fuerza al esfuerzo colectivo. El general Anderson intentó detener las modificaciones. Están regalando el derecho de nacimiento de la humanidad, dijo. No, replicó Jake. Estamos creando algo mejor de lo que nuestros antepasados jamás imaginaron. Cuando llegó el momento, representantes de cada especie estaban juntos en la sala de control. La prisión estaba fallando por completo. El devorador empujaba contra las últimas contenciones. Activen el nuevo sistema, dijo Jake. Millones de mentes se conectaron a través de la galaxia, no como gobernantes y súbditos, sino como socios trabajando hacia el mismo objetivo. La red pulsó con un propósito y una determinación compartidos. La nueva prisión se selló alrededor del devorador. Pero esta vez no fue contenida por la fuerza y el miedo. Fue contenida por la cooperación y la esperanza. El devorador, que se alimentaba de conflicto, no encontró nada que consumir. Se retiró de nuevo a su jaula dimensional. La galaxia estaba a salvo. En los meses siguientes, la red permaneció activa. Especies que habían sido enemigas durante siglos comenzaron a trabajar juntas. El comercio fluyó libremente. El conocimiento se compartió abiertamente. Los humanos tomaron su lugar no como gobernantes, sino como guías y coordinadores. Ayudaron a resolver disputas y facilitaron la cooperación entre diferentes especies. Las antiguas instalaciones se convirtieron en centros de investigación donde todos podían estudiar la tecnología del pasado mientras construían algo nuevo para el futuro. Jake estaba en el puente de la Discovery, contemplando una galaxia transformada. Habían descubierto que los humanos eran la especie ancestral original. Pero, más importante aún, habían elegido convertirse en algo mejor de lo que sus antepasados jamás fueron. La mayor victoria no fue derrotar al devorador. Fue demostrar que la cooperación era más fuerte que la dominación, y que el futuro podía ser mejor que el pasado.